Hello friends, myself CM Manohar. So in this video we'll see one of the important concept in present time, which is nothing but income tax return filing. Right, what are the important points we have to consider before filing the income tax return? In this video we'll see in detail. So without delay, let's start the discussion. In this video we will cover what are the tax rates for the financial year 2024-25, which ITR we has to select, ITR due date for the financial 2024-25, consequences of delay filing and changes in the old tax regime in the present year, and what if wrong expenses are claimed. మనం ఏమైనా wrong expenses claim చేస్తే consequences ఏంటి and what is the final remedy. Right, first we'll see the tax rates. So we have the old tax regime, new tax regime, which majority of people already know. Old tax regime ప్రకారం up to 2,50,000 no tax, 2,50,000 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, more than 10 lakhs 30%. If it is a new tax regime, up to 3 lakhs nil, 3 lakhs to 7 lakhs 5%, 7 lakhs to 10 lakhs 10%, 10 lakhs to 12 lakhs 15%, 12 lakhs to 15 lakhs 20%, more than 15 lakhs 30%. If your income is more than 50 lakhs, without any doubt you have to pay surcharge also in addition to this tax. These incomes are the normal incomes. If you have the special income, special tax rates are applicable, means your capital gains or winnings from lotteries or any bettings like that. Hope this point is clear. Right. So which ITR we have to select? Most of the times we have to go with the ITR 1 or ITR 2. ITR 1 if your income is less than 50 lakhs and you are getting the income from salary income only, pension income, house property income and other sources nothing but dividend or interest you can consider or other incomes. And ITR 2 you have to go if your income is more than 50 lakhs. Same incomes only but more than 50 lakhs only you have to go with the ITR 2. Plus మీకు ఏదైనా క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉన్నా లేదంటే ఫారెన్ ఇన్కమ్ ఉన్నా క్రిప్టో కరెన్సీ ఇన్కమ్ ఉన్నా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ITR 2 ఉంది. మేబీ మీకు 5 lakhs ఇన్కమ్ ఉంది, 10 lakhs ఇన్కమ్ ఉంది, బట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంది లేదా క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది, ఫారెన్ ఇన్కమ్ ఉంది, వితౌట్ ఎనీ డౌట్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ITR 2. లేదంటే మీకు ఏదైనా ఫారెన్ అసెట్స్ ఉన్నా లేదా ఏదైనా కంపెనీలో డైరెక్టర్ ఉన్నా మీ దగ్గర ఏమైనా అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ ఉన్నా యూ హ్యావ్ టు చూస్ ITR 2. సో దిస్ ఈస్ for individuals ITR 1 or ITR 2. If you are the business, ITR 3, individual having the business ITR 3, ITR 4, business paying the taxes on presumptive basis means exemption basis ITR 4, and partnership with ITR 5, companies ITR 6, trust, political parties, universities or colleges, whatever it may be, ITR 7. Right, if you are a salaried individual, ITR 1 or ITR 2 based on your other incomes or based on your total income. Clear? Now what is the due date? So for individuals, general due date is 31st July 2025 for the financial year 2024-25. But because of so many updates, they extended the due date up to 15th September 2025. రైట్, సో జూలైకి కాస్త 15 సెప్టెంబర్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు. సో ఎలాంటి పెనాల్టీ అయితే ఉండదు. జనరల్ డ్యూ డేట్ లోపల రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే వీ హ్యావ్ టు పే ద పెనాల్టీ. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఎక్స్టెండెడ్, సో పెనాల్టీ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్. బట్ హియర్ పాయింట్ ఈస్ మీ ట్యాక్స్ ఏమైనా పెండింగ్ ఉందంటే యూ హ్యావ్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్. సో ట్యాక్స్ పెండింగ్ లేదంటే యూ కెన్ ఫైల్ ద ITR ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 15 సెప్టెంబర్. బట్ పెండింగ్ ఉంది, ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కూడా ఉందనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పే నా ఓన్లీ టు సేవ్ ద ఇంట్రెస్ట్. Right, other cases means wherever audit is applicable 31st October and belated return or revised return you can file up to 31st December. Belated means late return. 15 September లోపల ఫైల్ చేయకపోతే యూ కెన్ ఫైల్ ద ITR ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 31st December. లేదు ఇప్పుడు ఫైల్ చేసిన రిటర్న్ ఎర్రర్ ఉంది లేదంటే 31st July కానీ 15 September లోపల ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తున్నామో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్ యూ కెన్ రివైజ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 31st December. Clear? General date is 15 September, revise or belated 31st December. So 31st December ఉంది కదా, మళ్ళీ 15 September ఎందుకు? డైరెక్ట్ 31st December లోపల వేయచ్చు. ఎస్ యూ కెన్ డూ, బట్ మీరు డ్యూ డేట్ తర్వాత వేస్తే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్. రైట్, ఫస్ట్ వన్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. రైట్, మన ట్యాక్స్ రిజిమ్స్ 2 రిజిమ్స్ ఉన్నాయి, ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ అండ్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైలింగ్ ద ITR ఆఫ్టర్ ద డ్యూ డేట్ 15 September, by default new tax regime is applicable. New tax regime apply అయితే you have to miss so many exemptions and deductions. So like HRA, LTA, ATC deductions, 80D deductions, మేబీ మీ పిల్లలకి సుకన్య సమృద్ధి తీసుకుని ఉండొచ్చు, లేదంటే హౌస్ లోన్ తీసుకుండొచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ పే చేసి ఉండొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ డిడక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద న్యూ tax regime. Right, and penalty for late filing.
So penalty maximum 5,000 under section 234 a year. It is based on your income. If your income is less than 2,50,000, penalty is 0. If it is 2,50,000 to 5 lakh, penalty is 1,000. More than 5 lakh, penalty is 5,000. And you have to pay the interest for the same, since it is delayed 1% per month. If there is a tax liability pending, the tax liability pending unante you have to pay interest, otherwise no interest, right? And if you have any losses, you cannot carry forward if you are not filing the ITR before today. The 15th September local ITR చేయకపోతే you cannot carry forward to the next year. So best example is capital loss. మీకు క్యాపిటల్ లాస్ ఉంది, మేబీ షేర్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సేల్ చేయడం వల్ల లాస్ వచ్చింది. దిస్ లాస్ యూ కెన్ సెట్ అప్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద రిటర్న్ ఫైల్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్, మీన్స్ 15 September, అదర్వైజ్ యూ కాంట్ ఫైల్. సో ప్లీజ్ consider these consequences. Now what are the changes in the old tax regime, right? So this is the important changes for the present year. So till now manaki endante, till now whenever you are claiming any exemptions or deduction, directly you have to mention them. But from this year you have to give the detailed information to get the exemptions. For example, HRA previously we have to calculate from our side and we do mention the amount. But now we have to give the basic salary enta, HRA enta, rent paid enta, and evariki pay chesam, ఏ ఏరియాలో స్టే చేస్తాం, all these details we have to give. System do calculate from their side. So system calculate చేస్తుంది. And you can take the example of ATC. So ATC లో multiple investments ఉన్నాయి. So in the multiple investments you have ELSS, Sukanya Samriddhi Yojana, PF, fixed deposit. So ila so many investments you have. So till now we have to give total amount, how much amount, maximum amount is 1,50,000. that 1,50,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ అమౌంట్ ఇస్తాం, లేదంటే వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ we have, that only we will give. But from this year we have to provide the detailed information. ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం, ఎక్కడ తీసుకున్నాం, డేట్ ఎంత వాల్యూ, LIC తీసుకున్నాం, LIC ఎప్పుడు తీసుకున్నాం, ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నాం, ఎంత అమౌంట్. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకు సార్ ఇంత డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్? సో మనకు తెలిసింది ఎగ్జామ్షన్స్ అండ్ డిడక్షన్ వల్ల మీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ తగ్గిపోయింది అనమాట. So people are using these sections in wrong way to reduce the tax liability. That is the reason government want to create one more control. మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం, ఎస్ గవర్నమెంట్ డూ ద క్రాస్ చెక్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్. సో ఎలా చెక్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు చెక్ చేస్తుంది, ఎంత టైం చెక్ చేస్తుంది, వీఆర్ నాట్ షూర్, బట్ దే హ్యావ్ ద డేటాబేస్ టు క్రాస్ చెక్. సో be careful while mentioning this information, right? Now we'll see what are the informations we have to see in this way, right? So HRA, basic details you have to give. ATC, you have to mention the document number, receipt number, policy number. ATD, which is nothing but medical insurance. So ఎవరి దగ్గర తీసుకుంటున్నాం, ఎంత తీసుకుంటున్నాం, what is the debt, all these details you have to give. And if you have taken any loans, education loan or electrical vehicle loan or house loan, you have to give the dates of the loans and from which bank and what is the outstanding as and date. All these details you have to give. And in addition to this, మీ ఇన్కమ్ టు మోర్ దెన్ 1 year ఉంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, ఆల్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్, రైట్? సో ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ ప్రకారం అయితే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్ ప్రకారం అయితే ఎలాంటి డిడక్షన్స్ అండ్ ఎగ్జంప్షన్ అవైలబుల్ లేదు. సో డైరెక్ట్గా యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, మనకు మీన్స్ చాలామందికి ట్యాక్స్ రిఫండ్ రావాలి, బట్ నా దగ్గర ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రూఫ్ లేవు. సో పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే, విల్ గివ్ ద రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు గెట్ ద రిఫండ్. Right, people will do that. Yes, acceptable thing, and it is debatable point, set aside. So what are the consequences we are checking here? So నాకు రిఫండ్ రావాలి, బట్ ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేవు. ఐ విల్ గివ్ ద ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఐ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, డిపార్ట్మెంట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్షన్స్. అండ్ నేను ఇప్పుడు హౌస్లో పెట్టాను, హౌస్లో నాకు లేదు, నా ఫ్రెండ్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొచ్చి నేను మెన్షన్ చేశాను, రైట్? ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రిఫండ్ రావచ్చు, బట్ బీ కేర్ఫుల్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ ఆస్క్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ at any time in the next 8 years. Through different approach they can go to the up to 10 years. 10 years వరకు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా అడగవచ్చు. సో వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అదర్వైజ్ దిస్ రిటర్న్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఎ డిఫెక్టివ్ రిటర్న్. డిఫెక్టివ్ రిటర్న్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి సార్? యూ హ్యావ్ టు పే ద ట్యాక్స్ వాట్ ఎవర్ యూ టేకెన్. సో మీకు ఎంతైతే రిఫండ్ వచ్చిందో అది పే చేస్తాం, ప్లస్ 200% ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వీ హ్యావ్ టు పే. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం 50,000 రిఫండ్ తెచ్చుకున్నాం, ఏదో ఒక రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి. సో గవర్నమెంట్కి ఇది రాంగ్ అని తెలిసింది. రాంగ్ అని తెలిసినప్పుడు 200% ఆఫ్ ట్యాక్స్ రిఫండ్ యూ హ్యావ్ టు పే. 50,000 యూ హ్యావ్ టు పే టు గవర్నమెంట్, అండ్ 200% ఆఫ్ 50,000 మీన్స్ 1 lakh యూ హ్యావ్ టు పే. ప్లస్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ యూ హ్యావ్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్.
interest 1% per month you have to pay. So all together 50,000 refund తెచ్చుకుంటే you have to pay approx 2 lakhs. So ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి వరకు క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ దిస్ డేట్, ఇప్పుడు రిఫండ్ తీసుకుంటాం కదా, ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ 8 ఇయర్స్లో ఎప్పుడు అడుగుతారో తెలియదు. అప్ టు దట్ డేట్ వీ హ్యావ్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ వాల్యూ. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ వైల్ సెలెక్టింగ్ ద రిఫండ్. క్లియర్? అండ్ ఇఫ్ యువర్ ట్యాక్స్ evasion is more than 25 lakhs, you have to go to the imprisonment as well. Maximum 7 years వరకు imprisonment ఉండొచ్చు. So please consider these points before filing any expenses, before filing an income tax return and putting any expenses and deduction to get the refund. If you have the genuine information, yes, even the department asking in future date, you can provide the information. Point is, if you doesn't have the information, clear this point. Next, ఇప్పుడు నాకు ఏంటి సార్, ఇప్పుడు నాకున్న రెమెడీ ఏంటి? నాకు రిఫండ్ కావాలి, బట్ రిఫండ్ పెడితే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నాకు ట్యాక్స్లో పెట్టి తగ్గాలి. ఎస్, acceptable thing and painful thing, whatever you have, please provide the information as it is and get the refund as much you can eligible. And we are in the month of July. So for the present year 2025-26, just we completed 3 months. So in this year you can plan your taxation to reduce tax liability. So we can plan the taxation for this year, whatever completed in the last year, just go with the actual figures whatever you have. Yes, clear? Hope this point is clear. అండ్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుందంటే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.